નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ધોરણ 7 અંગ્રેજી વિષયના અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશનમાં ક્વેશ્ચન 3A ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ સિલેક્ટિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ્સ, જેમાં યુનિટ 2 સ્ટેપ બાય સ્ટેપના ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરીશું. ક્વેશ્ચન 1, The mega trains will run without blanks. આન્સર આવશે ડ્રાઈવર્સ. Question 2, The terminus for east-west corridor will be blanks. આન્સર થલતેજ ક્રોસિંગ. Question 3, Most of the metro trains will run on blanks route. Answer elevated. Question 4, Blanks is the capital of Gujarat. Answer Gandhinagar. Question 5, Travelers will travel in mega trains with a blanks. Answer smart card. Question 6, The blanks corridor will connect to parts of Ahmedabad. Answer east-west. Question 7, All metro cars will be blanks. Answer air conditioner. Question 8, The maximum speed of the trains will be blanks. Answer 110 kmph. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્વેશ્ચન 3B, Where do you hear the following sentences? Write the places given in the brackets. જેમાં યુનિટ 1 એમાંય લોસ્ટ નહીં, ખાલી જગ્યાનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. Question 1, How much for 1 dozen bananas? Answer market. Question 2, Please call the doctor soon. Answer hospital. Question 3, The Gujarat Express will arrive on platform number 4. Answer railway station. Question 4, Can I have ₹2 stamps? Answer post office. Question 5, How can I open an account here? Answer bank. Question 6, Where is the principal's office? Answer school. Question 7, Which room is Mr. Modi staying in? Answer hotel. Question 8, From which platform will the bus to Una leave? Answer bus stop.
Question 9. Please do not go near the cages. Answer: Zoo. Question 10. Where is the storybook section? Answer: Library. Question 11. Please do not pluck flowers. Answer: Garden. Question 12. Flight IC-246 is delayed by 1 hour. Answer: Airport.